Hola, Namaste. Hello everyone, my name is Akanshu Rahel and welcome to my channel Study Spanish. In this video, you will learn WH family. So let's get started. First is K. K means what? K. K. K means what? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué means what? ¿Quieres means you want? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Next is cuando. Cuando means when. Cuando. Cuando es tu cumpleaños. Cuando es tu cumpleaños. Cuando means when. Es means is. Tu means your. Cumpleaños, birthday. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Next is ¿dónde? ¿Dónde means where? ¿Dónde? ¿Dónde está mi pluma? ¿Dónde means where? Está means is. Mi means my. Pluma means pen. ¿Dónde está mi pluma? Where is my pen? Next is ¿cuál? ¿Cuál means which? ¿Cuál means which? ¿Cuál es tu actor favorito? ¿Cuál es tu actor favorito? Which is your favorite actor? ¿Cuál means which? Es means is. Tu means your. Actor means actor. Favorito, favorite. ¿Cuál es tu actor favorito? Next is ¿por qué? ¿Por qué means why? ¿Por qué eres tan perfecto? ¿Por qué eres tan perfecto? ¿Por qué means why? Eres means you are. Tan means so. Perfecto means perfect. ¿Por qué eres tan perfecto? Why are you so perfect? Let's learn together. ¿Qué? What? ¿Cuándo? When? ¿Dónde? Where? ¿Cuál? Which? ¿Por qué? Why? I hope you like this video. Please do share and subscribe and stay tuned for the next video. Thank you. Gracias.